What luck! What a miracle! One moment I was rushing into the fetid tonsils of that horrible monster. The next, I was plummeting downwards to the jungle floor beyond its reach. I prayed I would land on something soft. Perhaps your head. But nothing could have prepared me for what was about to unfold. An epic saga of pride, power, and revolution. A struggle for freedom the likes of which our world has never seen. And it happened like this.ตกลงมาสูงขนาดนั้นยังไม่เป็นอะไรนายมันสุดยอดมากจริงๆลุยกันต่อใน EP ที่2เฮ้ยมันเห็นตัวอะไรเฮ้ยคนป่าหรือเอเลี่ยนนั่นนะมีมากกว่า1ตัวแน่นอนThose strange, gentle monsters who towered above me. I could only guess they were the lost tribe of the Menkv, an earlier race of people. But why were they so fearful of those ancient gates that lay just beyond their village? And why did they seem to recognize me? Why? Hey, สวัสดีเรามาอย่างเป็นมิตร No, a как же, General? Who was I to question such things? Trapped as I was deep underground. I was more curious, I must admit, about the location of little Orpheus. Of a great city, a mighty power. Yet your Menkv squatted like savages in huts at its boundary. They did. And the answer to that mystery lay beyond my grasp at that point. Because it was a wonder, it truly was. ไม่ร้อนเลยนะจับด้วยมือเปล่าอย่างนี้เลยเหรอไม่ร้อนเหรอ The lost city of Agartha. I hope I may one day see it myself. Oh, General, if only you could. Unfortunately, as I shall explain, should you seek Agartha now, you wouldn't find it. It has been utterly destroyed. Utterly destroyed? Utterly, General, a tragic loss. A convenient loss. I imagine archaeologists weeping as I tell you. But most importantly, before we continue, you must understand one crucial fact about its destruction. Which is? It wasn't my fault. Mm. มีถูกขังอยู่ด้วยเกือบตกลืมกระโดด
ไม่โดนทำอะไรใช่ไหมขอปิ้นเลยนะอ๋อกระโดดไต่ตรงนี้อ้าวโอเคไต่ขึ้นไปข้างบนอ้าวมีหลุดออกมาหนึ่งอะไรเอ่ย Poor unfortunate Menkv, trapped and kidnapped and dragged away only to return as vicious foot soldiers to some unknown tyrant. And yet, there was something familiar about the Shtokova they were forced to wear on their heads, which I was sure were being used to control and enslave them. And what was that? General, it curiously resembled the radio sets I used to tinker with as a child. Radio sets. It was very curious. It was very curious. It was extremely curious. เราจะโดนจับอย่างนี้ไหมเนี่ยหวังว่าจะไม่มาไล่เราในทีหลังนะโอเคตรงนี้เราเห็นวิธีเปิดตรงหน้าประตูที่เราเข้ามาน่าจะแบบเดียวกันลงพอดีเปิดประตูเฮ้ยนั่นไงมันมารอจับเราละหันหลังโอเครอมันหันหลังแล้วก็ไปวิ่งอย่าโดนแสงก็น่าจะพอละไปวิ่งAn ancient technological metropolis, powered by a glowing resin carved from the very earth? A glowing resin carved from the very earth. Do you see, General? I fear you are about to enlighten me.มันราบรื่นเกินไปหรือเปล่า Little Orpheus must have been drained by the impact, but whoever had stolen it and brought it here was no doubt planning to use the ungarden resin to charge up the atomic bomb, restoring the device to its full potential. What sort of man would come up with such a monstrously reckless scheme? Perhaps the type of man who has such limited understanding of atomic energy that he thinks an ancient metropolis can be powered by shiny marbles.จะลงข้างล่างแล้วเราก็กลิ้งมันปะเปลี่ยนท่าก่อนโอเคประตูเปิด
ปีนขึ้นไปอึ๊บปีนโอเคตรงนี้ผ่านไปได้เดี๋ยวมันกลับมารอกันรอมันหันหลังเข็นเร็วเข็นเร็วก่อนมันจะกลับมาโอเครีบไปหมุนเลยละกันโอเคน่าจะไต่โซ่กระโดดไปไต่โซ่ได้ไหมไม่ได้งั้นเกาะโอเคไปอะไรอ่ะเอ้าก็ไปได้ปกตินี่อะไรวะงงนะสไลด์ไปเห็นนกบ้านี่อย่าบอกว่านั่นคือระเบิดรีบวิ่งเร็วไอ้ก่อนมันจะถล่มไม่ทันขาดคำเลยโลรู I am curious, Ivan Ivanovich. You talk about this great subterranean city, yet what you describe sounds strangely familiar. It does in some way bear an uncanny resemblance to the glorious architecture of Comrade Alexei Dushkin. Wouldn't you agree? Нет, General. I have never heard of this great товарищ Dushkin or his works. Interesting. Because you were photographed on the steps of his marvelous Vysoka na Krasnich Varotach, shaking hands with the Glavny constructor. That was the chief designer? The sweaty little fat man with the bad hearing? Mind your mouth, Ivan Ivanovich. And don't think you can distract me by slandering one of the great visionaries of our time. Without him, neither of us would be sitting here now. Must remember to thank him for that, General. เฮ้ยมีเวลาหมดด้วยเหรอโอเคกรึบโอเค
อันนี้จะมีอะไรThose enslaved Menkv were trying to stop me. I was sure of that now. I find myself sympathizing with them, I must admit. No, General, then I have failed to win you over. A point of agreement at last. Okay. ดึงอีกรอบรู้ละ2,000 years later.ทันโอเคไปละเอาก็กลิ้งมันมาใช่ไหมอันนี้กลิ้งบางตัวไปใช่ไหมไม่ใช่อ๋อไปเร็วเดี๋ยวมันไปก่อนโอเคผ่านโอ้ Ask again, General. Are you mocking me? That would be unprofessional, comrade. I will try harder to convince you then. It is, after all, a cautionary tale of unleashed tyranny. It is a cautionary tale of unleashed idiocy. But please, do continue. โอ้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยอะไรอ่ะวิ่งดิวิ่งนี้กระโดดขึ้นไปโดดมันไล่มาเร็วหนีเร็วไปวิ่งขึ้นไปโอ้ Stepped from the cable car onto a plateau at the center of the city, where a palace, a vast acropolis, stood. I was reminded of Chelyabinsk Sorok. May I ask how you know of Chelyabinsk Sorok? My Aunt Masha was a traveling tinker who married a beef investigator from Zlatoust. She told me of a secret but wonderful city in the west. An edifice of sheer power, humbly serving the will and needs of the people. Yes, unfortunately, that story didn't end so well. No, that's what Auntie Marsha told me. And perhaps that is why I was also reminded of it. Because the moment I touched the floor in that place, I could tell something was very, very wrong. ให้ดักอย่างนี้เลยเหรอโอเคหมุนแล้วเกิดอะไรขึ้นอ๋อ
ตรงนี้ The ground began to shake, numbing me, and the whole city felt as if it was shuddering. I could only imagine what I would find in the heart of the vast temple. If it isn't a giant glowing marble, I'm going to be very disappointed. ไม่ได้ทำอะไรกับลูกนี้ใช่ไหมงั้นแล้วก็ไปต่อเลย A huge resin sphere that overshadowed all of the others. I caught glimpses through the twisted architecture. And it was then I saw him, the thief, the enslaver, the tyrant, sucking the power from this wondrous city as he drained the very lifeblood of the ancient civilization and drew it into the atomic embrace of little Orpheus. With a song in my heart, I raced onwards to stop him. อ้าวล่วงโอ้โหดีที่ตกลงน้ำแต่น้ำตื้นแค่นี้ไม่เจ็บเหรอไม่เจ็บหรอกเพราะเราเป็นพระเอกดีที่ตกลงน้ำก่อนนี้เดินถอยหลังไปตกน้ำตายให้หลบอีกแล้วใช่ไหมโอเคหลบไปหันหลังไปอย่างนั้นแหละโอ้ไปเดินต่อดันไปเอาไปต่อขาโอเคขึ้นไปตรงนี้ทำอะไรว่าให้กลับไปนะกลับไปจริงๆด้วยเลื่อนไปเอามาใส่ตรงนี้โอเคแล้วก็สวิตช์ตรงนี้อาจจะเปิดได้ละมันกำลังมองข้างบนไปเร็วนั่นแหละมองข้างบนแหละอย่าหันมาโอเคอันนี้แหละโดดขึ้นไปข้างบน Drained of its power, the magical heart of the city cracked, and it sent shockwaves through the world around me. A true monster general, willing to bring down the mountain itself upon Agartha and bury it forever in his ruthless scheme. I could not save that wondrous place, General, to my shame and regret. But I resolved myself to avenge the Menkv, to recapture little Orpheus, and to bring that tyrant to justice. ล่วงอีกแล้วโอ้โหคราวนี้ต้องมากลิ้งหลบลูกนี้แล้วมันจะกลิ้งทับเราแล้วหนีเร็ว
โดดเฮ้ยติดโดดโอเคโดดไปลื่นร่วง Will our plucky yet careless hero fall forever through those unknown skies? Will he discover the identity of the brutal thief commanding the army of the Menkv? What chance does he have of ever returning to his beloved homeland? How long can the general's patience last? All of these questions and more will definitely be answered in the next exciting episode of Little Orpheus. โอเคก็จบไปอีก1 EP นะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe สามารถเม้นเพื่อเป็นกำลังใจได้นะครับสวัสดีครับ